First of all, I offer my humble, respectful obeisances unto the feet of my spiritual master. Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satasya Srimad Bhaktivedanta Siddhavana Shri Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Srimad Bhaktivedanta Siddhavana Shri Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dhanavad Pranam, lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, Shri Bhakti Rakha Siddhar Goswami Puri Goswami Maharaj, Prabhupada Vadhan Goswami Maharaj, and all senior devotees, and all Vaishnavis and present here, all of my respectful guests. Прежде всего предлагаю свои смиренные дандават пранамы лотосным стопам моих духовных учителей, Нитилы Правишнушнупата, что-то решата Шишимад Бхактиведанты Шрила Вана Махараджем, и Нитилы Правишнушнупата, что-то решата Шишимад Бхактиведанты Шри Нараяны Госвами Махараджа. Такие же смиренные дандават пранамы я приношу лотосным стопам Нитилы Правишнушнупат, а что-то решат Шишимад Бхактиведанты Свами Махараджу, Шри Гурудев Махараджу, Шри Бхактиракшакшидар Госвами Махараджу, Шри Бхактиведанты Госвами Махараджу, Пуджипад Бхактиведанты Госвами Махараджу, всем старшим преданным, всем вайшнавам и вайшнаве и собравшимся здесь моим почтенным гостям. So, today is the last program. So, I'm very happy to come over this place. И сегодня здесь у нас последняя программа, и я очень счастлив прибыть сюда. And I hope all you are enthusiastic in our Krishna consciousness. И я вижу, что вы все очень энтузиастичны в сознании Кришны. Because Shrila Gurudев in his nectar instruction Pradeshamritam explain this way: Utsahat, Nischat, Dharjat, Tat Karma, Pravartana, Sangat Tyagat Satovritte, Sarvi Bhakti, Prasiddhati. And always will be enthusiastic to practicing the devotional service to Lord. Потому что также Шрила Рупа Госвами Пад рассказывает в своем нектаре наставлении Шри Упадешамрите о том, что всегда мы должны быть преисполнены энтузиазма на нашем духовном пути. Nischat, you always will be firm faith, and certainly you will attain our perfection goal. This conception always keep in your heart. Нищает. Мы должны быть исполнены твердой верой, что, совершая баджан и садану, мы достигнем нашей совершенной цели. Patient and also Usam Nisha Dharjat. Dharjat means you have to keep patient. Даирят. Мы также должны уметь терпеть. Right? Because if you practice bhakti, many kinds of also obstacles will come. So you have to keep patient. Потому что на пути бхакти может возникнуть множество препятствий, поэтому мы должны быть исполнены терпения. And you have to follow all the rules and regulations of the scriptures, and who is in bhajan and sadhan, but all our acharyas, how did they perform bhajan and sadhan? И также необходимо следовать всем правилам и предписаниям, предписанными священными писаниями, и следить за тем, стараться совершать духовную практику, как это делали наши ачарьи. And sangat tyaga, give up the bad association, asat sangat tag. Сангатьягат. Очень важно оставить дурное общение, асатсангу. And six, that is called asat sangat. Sato vritti means sadhu vritti. Always follow all the footsteps of our previous acharyas. Our Rup Sanatan, Raghunath Das Goswami, they perform bhajan and sadhana. И последнее, шестое, сатовритех. Необходимо совершать баджан и садану, как это делали наши предыдущие ачарьи, как Шрила Рагунат Дас Госвами и другие. So, if you to practice devotional service, you have to every day recite the verses of Upadeshamritam. Мы должны следовать по их стопам, наших ачарьев. И поэтому, если вы хотите достичь совершенства в духовной практике, вы должны каждый день цитировать эту Упадешамриту. Every day, early in the morning, you have to recite the
verses of Упадешамрита. Каждый день рано утром вы должны цитировать, читать стихи Упадешамриты. Vācuvegam manasakrodavegam jīyavegam uttarapastavegam etan vegam yo visati dhira sarvam premam devim sasitsat attahara prayasasya prajalpa niyamagraha janasangascha lolamcha sarabhi bhakti vinasati utsat nischat dharjat tat karma pravartana Sangatyaga sato vitti sarvi bhakti prasiddhati. So in this way you have to develop your sadhana and every day read Srimad Bhagavad Gita. Таким образом, вы должны развивать свой баджан и садану, духовную практику. И каждый день также изучать и читать Бхагавад-гиту. It is very important. Это очень важно. Without reading Bhagavad Gita, you cannot develop of your spiritual life. It's very important. Не изучая Бхагавад-гиту, вы не можете прогрессировать в своей духовной жизни. Это очень-очень важно. Then Bhagavad Gita, then you enter in Srimad Bhagavatam. И изучив Бхагавад-гиту, вы переходите к изучению Шримад Бхагаватам. Our scripture is when Srimad Bhagavad Gita finish, then Srimad Bhagavatam start. В наших писаниях объясняется, когда вы заканчиваете изучение Бхагавад-гиты, вы переходите к изучению Шримад Бхагаватам. Because Srimad Bhagavatam, with Srimad Bhagavad Gita discourses how completely surrender to Lord Krishna. Потому что Шримад Бхагавад-гита описывает то, как полностью предаться лотосным стопам Кришны. That is called Saranagati, surrender. Это называется шаранагати, предание. Sarvadharman parittajya mamekam saranam vraja aham tvam sarvapapebhyo mokshami ma sucha. Then Krishna says to Arjuna, "Hey Arjuna, give up all your duty and responsibility and completely surrender to me. If you think, and if you give up all the rules and regulations of the scriptures, maybe you will go hell." But Krishna told, "I am Bhagavan. I promised you, I will deliver you from the ocean of the mind." И Кришна говорит в этом стихе Арджуне: «О Арджуна, оставь все свои обязанности и полностью предайся мне. Даже если ты будешь следовать правилам, предписаниям, несмотря на это, ты все равно можешь отправиться в ад. Но доверься мне, и я избавлю тебя от всех страхов». Then after Saranagati, then you enter Srimad Bhagavatam. И затем, после Шаранагати, вы вступаете в царство Шримад Бхагавата. And Srimad Bhagavatam gives very confidential things to us. That is called Prema Bhakti. И Шримад Бхагаватам дарует очень сокровенное знание нам. Знание Према Бхакти. That's it. How to make relationship with Krishna and serve to him. Как развить свои взаимоотношения с Кришной и служить Ему. That means Srimad Bhagavatam discourses about pure devotion service to Lord Suddha Bhakti. Это означает, что Шримад Бхагаватам описывает чистое преданное служение Господу, Шудда Бхакти. What is the definition of Suddha Bhakti? Каково определение Шудда Бхакти? Who knows? Кто знает? Anukulena Krishnanushilanam Bhaktira Uttamaha. Who knows the meaning? Кто знает значение? You speak of in the prayer. I will try. You can try. That means that one should have Russian. Russian. In Russian I cannot explain. Try. Нет, на русском. Are you speaking English? As I remember that one should practice devotional service. Uttama Bhakti is the highest bhakti, which is free of all karma, jnana, yoga, tapasya, and any desires that are not related to giving pleasure to Krishna. That the main desire is how only to please Krishna and not any separate independent desires. And everything, and we accept everything which is an exhibition of all the favorable actions which are favorable for our devotion to Krishna. Again,
Maybe another person. She just missed Anukuyena, that means favorable towards Krishna. Everything she said, except this. Favorable, everything which is favorable to Krishna. Yeah. The cultivation of activity towards Krishna is exclusively pleasure to Krishna. Должно быть единственное желание доставить удовольствие только Кришне. And you serve to Krishna with devotional service that is called uninterrupted. И ваше служение должно быть непрерывным. That means you practice bhakti devotional service to Krishna, that is called uninterrupted. Uninterrupted. They just give an example. If you drop the honey from the jar, making one line. То есть ваше служение должно быть настолько непрерывным, как, например, если перевернуть банку с медом, и вот эта струя, она будет непрерывной. Такого же должно быть непрерывно ваше преданное служение. And in the same way, bhakti, Shuddha Bhakti, pure service to Krishna, they do continuously. Таким же образом, ваше Шудда Бхакти должно быть непрерывным. And heart should not cover with karma, jnana, yoga and tapasya. И сердце не должно быть покрыто кармой, гьяной, йогой и тапасией. And free from all kinds of unwanted things. That is called anna vilasita sunna. И вы должны быть свободны от всех нежелательных вещей. Это называется анебилашита шуньям. So this is called the Shuddha Bhakti. Таково определение Шудда Бхакти. But sometimes, which Krishna is pleased, devotional service, that is not bhakti. Or sometimes Krishna not pleased, that is also bhakti. Но иногда может быть так, что внешне Кришна доволен, но это не бхакти. Или что-то вы делаете, но Кришна недоволен, но это может быть бхакти. That means you practice Shuddha Bhakti, always look things that is which is favorable for Krishna. Krishna is very pleased or not. То есть, если вы практикуете бхакти, вы должны смотреть, ваше служение приносит счастье Кришне или нет. Bhakti, two things are they have explained. One is called anukulamai chesta. All your endeavors is to pleasure for Krishna. И у бхакти есть две стороны. Первая называется анукула майя чешта, то есть все ваши действия должны быть направлены только для наслаждения чувств Кришны. Or second, how to remove all kinds of unfavorable for Krishna. А второе, это означает, что вы должны отвергнуть все, что не приносит удовольствия Кришне. But sometimes Krishna is not pleased with your devotional service. But that is also bhakti. Но иногда кажется, что Кришна, он недоволен вашим бхакти, тем, что вы делаете, но это внутри будет бхакти. So for this regard, Vishwanath Chakravarti Pad explained two things are there. That is called Bhakti dos and Abhyakti dos. Over extension rule and under extension rule. И Шрила Вишванатха Чакраварти описывает два таких подразделения: Вьякти доша и Авьякти доша. Over extension rule and under extension rule. То есть, когда вы что-то переделываете слишком много или наоборот не дотягиваете. Give an example, Mother Jashoda. Дается пример. Мама Ешода. She chastisement to Krishna. Она ругала Кришну. Why? Почему? Yesterday I told. Вчера я говорила об этом. Krishna committed offense, two offenses. Кришна совершил два оскорбления. What are the two offenses? Какие? Could you remember? Помните? He broke the butter pot and he wasted the butter and fed the monkeys and crows. Он разбил горшок с йогуртом, с маслом, и также накормил им обезьян и ворон. Why Krishna broke the butter pot? When question is coming. И возникает вопрос, зачем Кришна ударил, то есть разбил этот горшок с маслом? So Sukadeva Goswami Bhagavad very nicely explained this pastimes. И Шрила Шукадева Госвами очень прекрасным Then I tell you образом the story, they understand. описывает эту лилу. Once early in the morning, Mother Jashoda, she wake up and she churned the yogurt and create the fresh butter for Krishna.
Однажды мама Ешода рано утром проснулась и отправилась взбивать масло для Кришны. And mother is chanting the yogurt. And Krishna waked up. Мама Ешода взбивала йогурт, и в это время Кришна проснулся. But Mother Yashoda completely absorbed chanting the yogurt and remembering Krishna's sweet pastimes. Но мама Ешода, она была полностью погружена в этот процесс и памятовала о лилах Кришны. Govinda Damo Dharamandaveti Govinda Damo Dharamandaveti Govinda Damo Dharamandaveti Govinda Damo Yadava Esaketi Govinda Damodaramaveti Ekoda Griha Dasisu Karmantaram. Once early in the morning, Mother Yashoda, she waked up early in the morning and she was chanting the yogurt and she told her all her maidservant, today I will make the butter for my son, and all you go to your house and you perform your household duties. Однажды утром мама Ешода очень рано проснулась и начала приготовлять йогурт, взбивать, чтобы приготовить масло для Кришны. И всем своим служанкам она сказала, чтобы те шли домой, и я сама приготовлю это масло для Кришны. Why? Because every day the gopis, neighbors, complain to Mother Yashoda. Your baby Krishna used to come our house and disturb to us. Почему она так сказала? Потому что соседские гопи, старшие гопи, они жаловались на Кришну и говорили, что Кришна каждый день приходит в наши дома и беспокоит нас. Krishna every day used to go house of the gopis and they broke their buttermilk and drink their, what is called, milk and stealing the butter. Not only this, even their baby sleeping, the Krishna also punching their baby. Потому что Кришна каждый день отправляется в дома гопи и начинает там, в общем, свои дела. Он пьет молоко, разбивает горшки, крадет масло, и не только это, он еще подходит к маленьким детям и начинает их щипать. One gopi, Все кричат. she is milking the cows. In the meantime, Krishna entered in our house, gopi's house, and pinching the small baby. Then baby start to cry. Then she stopped the milking the cows, and she's coming to take care of her baby. Then Krishna, other door coming and drinking the all milk. Например, процесс такой. Одна гопи начинает доить корову, а в это время Кришна подкрадывается к ее ребеночку, который находится в доме, начинает щипать его. Ребенок естественным образом начинает плакать, и мама, то есть вот эта гопи, она слышит этот плач и бежит за своим ребенком, что там произошло. В это время Кришна обходит дом, выходит с другой стороны в заднюю дверь и выпивает все молоко, которое уже доили. And sometimes Krishna used to go their house and stealing their butter and eating, and wasted sometimes also. Или иногда Кришна просто заходит в их дома и крадет масло. And if anybody's house, Brajvasi's house, not fresh butter, then Krishna also become very angry and stooling and passing in their house. А иногда Кришна заходит в дом гопи, и если он не находит там свежего масла, он очень гневается из-за этого и вообще начинает там, как это сказать? Ну, в общем, писать и какать. Understand? Масло. How he is very naughty, cunning boy. Какой же он беспокойный. So for this regard, every day the gopis, they used to come, Mother Yashoda, and complain. И поэтому старшие гопи, они приходят к маме Ешоде и жалуются на него. So Mother Yashoda thinking, oh, maybe my maid servants, they are not properly take care of my baby and giving the proper and fresh
milk or butter. So for this regard today I will make the fresh milk or butter for Krishna. И поэтому мама Ешода начала размышлять. Наверное, мои служанки, они не должным образом заботятся о Кришне. И они не могут сделать вкусное свежее масло или молоко. И поэтому она решила в этот день, что сегодня я сама сделаю масло для Кришны. So for this regard, early in the morning, Mother Yashoda, after taking bath and putting very nice, beautiful cloth, and she is charting the yoga and making the fresh butter for Krishna. Итак, мама Ешода, она приняла омовение, одела новые красивые одежды и отправилась доить коров. Then Krishna, he was sleeping, but Krishna waked up, and Krishna anyhow came down from the bed, and Krishna coming to Mother Yashoda. Точнее, она пошла взбивать масло. И в это время Кришна, он уже проснулся и выбрался из своей кроватки и отправился к маме Ешоде. But Mother Yashoda completely was absorbed about Krishna's sweet pastimes and chanting yoga. Но мама Ешода, она полностью погрузилась в сладостные лилы Кришны, начала думать о них, памятовать. Jani kani chikitani tadvalaka charitani darvidodi nirmantana samye. Jani kani chikitani tadvalaka charitani dodi nirmantana samye. Sukadeva Goswami Pad told, when Mother Yashoda, she was chanting the yoga, that time she is singing very nice, beautiful song about Krishna's sweet childhood pastimes. И Шрила Госвами Пад описывает, что когда мама Ешода тем утром взбивала свежий йогурт для Кришны, она начала петь прекрасную историю, прекрасную песню, которая описывает детские лилы Кришны. Baby Krishna here. Тоже маленький Кришна есть. So saying Jani kani chadgitani tadvalaka charitani dadi nirmantana samye. So Mother Yashoda should chant. Итак, мама Ешода она взбивала йогурт. And also Brajavasi, Brajagopi, they also cover their head with the bell. И вот как любая Враджа-гопи, она покрыла свою голову накидкой. But while baby Krishna came, but Krishna first asked, Mom, but Mother Yashoda, she did not give attention to Krishna. И маленький Кришна, он уже подходил к маме Ешоды и звал ее: «Мама, мамочка!» Но мама Ешода, она была настолько погружена в процесс, что она даже не повернулась к нему и не обратила внимания, что он делает. Because Mother is completely absorbed with Krishna's sweet lila, and she is singing. Потому что мама Ешода, она была полностью погружена в сладостные лилы Кришны, и она пела о них. So Krishna, with her left hand, he caught Mother Yashoda's breath, and right hand, Krishna, he caught the chanting yoga stick. И левой рукой, когда Кришна подошел уже к маме Ешоде, он схватился за ее черную косу, а правой он схватился за палочку, которой она взбивала йогурт. Then suddenly, the yoga stick stopped. И неожиданно эта палочка остановилась. You know how to making the Мотовка? yoga stick? Вы знаете, как йогурт сбивать? Who has seen? No. Кто-нибудь видел, как это происходит? Then Mother Yashoda said, why? Then Mother Yashoda turned face back. Oh, he's baby Krishna. И мама Ешода подумала, почему все остановилось? Она повернула голову и увидела своего маленького Кришну. Then Mother Yashoda's heart completely what? Melted. И сердце мамы Ешоды полностью растаяло. Then Mother Yashoda took baby Krishna and set it on her lap and feeding her breast. И тогда мама Ешода посадила своего Кришну на колени и начала кормить молоком из своей груди. And in the meantime, the milk was boiling in the oven. Но в то же самое время на огне стояло молоко и вскипало. In transcendental world, Braj, everything transcendent. There is college world. Conscious. Not material. В трансцендентном мире, во Врадже все исполнено сознание. So milk is thinking,
And if Krishna is sucking the breast of Mother Yashoda, and Mother Yashoda breast milk will never finished. И в это время это молоко, она подумала, если Кришна он сейчас пьет молоко из груди мамы Ишоды, это означает, что молоко оно никогда не закончится. Because milk is coming from where? Потому что откуда течет Chir это молоко? Samudra, the ocean of milk. То есть откуда берется молоко? Из океана молока. So Krishna's stomach is what? Unlimited. Krishna is unique. Krishna is called unlimited, Ananta. А живот Кришны, он также бесконечен, потому что он является Ананта. Unlimited time Krishna is sucking the breast of Mother Yashoda. The Mother Yashoda breast milk will be never finished. And Krishna's stomach also never complete. И в то же самое время, когда Кришна, он пил молоко из мамы Ишоды, из груди мамы Ишоды, это молоко, как из океана, оно никогда не закончится. И также живот Кришны не сможет никогда наполниться, потому что он тоже бесконечен. Understand? Понимаете? So this milk which is boiling in the oven, this milk is thinking my life is useless. I can't to serve to Krishna. И это молоко, которое вскипало на огне, оно подумало, о, моя жизнь бесполезна, потому что я не могу послужить Кришне. So if I not serve to Krishna, so it is better I commit to suicide. И поэтому, так как я не могу послужить Кришне, лучше я покончу с собой. So for this regard, the milk overflowing and falling down, going to the fire. Итак, молоко, оно начало подниматься и устремляться в огонь. That means what is significance? Каков Significance смысл? is sadhak should be realize this. If you not do bhajan sadhan to Krishna, what is the meaning of this life? Useless. Каков смысл вот этого момента в том, что если садака совершает баджану садану, но он не может служить Кришне, каков смысл его жизни? Narottam Das Thakur saying, "Kena vache pran ki sukha lagiya, Narottam Das kena na gelo mariya." Narottam Das Thakur, why I am living in this body? What kinds of happiness I am living in this body? If I not do bhajan sadhan to Krishna. И Нароттам Дас Такур, он говорит, если я не могу совершать баджану садану Кришне, каков же смысл оставаться в этом материальном теле? So in this way, milk is thinking, my life is useless. I cannot serve to Krishna. И также это молоко думало, моя жизнь полностью неуспешна, потому что я не могу служить Кришне. So for this regard, milk overflowing and going down, going towards the fire. И так это молоко начинает выкипать с желанием устремиться в огонь. But Mother Yashoda thinking, no, I will give chance to serve to my baby Krishna. Но мама Ишода, она подумала, нет, я дам тебе шанс послужить моему ребеночку Кришне. Then Mother Yashoda is thinking, now Krishna is shaking my breast. This is true. И мама Ишода, она размышляла, сейчас Кришна, он пьет молоко из моей груди, это так. But after a few minutes, then Krishna will be asked, Mom, give me milk products, and fire will cook, butter and other kinds of, paneer. Fire will have to give to him. Ну вот сейчас он пьет мое молоко, но через несколько минут он уже попросит какие-нибудь продукты, сделанные из коровьего молока. Панир, например, или масло. For the Krishna seva, so Mother thinking, I have to protect the milk. Для служения Кришне мама Ишода подумала, я должна защитить это молоко. So for this regard, Mother Yashoda says, talk to Krishna, shaking her breast. И по этой причине мама Ишода остановила Кришну. Mother Yashoda just caught Krishna with her left hand and pushed down. И очень легко она взяла Кришну своей левой рукой, одной рукой, и положила на землю. Putana, she also fed her breast to Krishna. Путана, она тоже пыталась напоить своим молоком Кришну. First day I told Putana Mukchandila Krishna. Then Krishna killed Putana when Krishna was only 6 days baby. В первый день я рассказывал, как Кришна он убил Путану, когда ему всего лишь было 6 дней. But Putana could not to throw Krishna from her breast. Но Путана, она не могла оторвать Кришну от своей груди. But Mother Yashoda, very easy. Mother she caught Krishna with her left hand and put down. Но мама Ишода очень легким движением взяла Кришну своей левой рукой и поставила на Then землю. Mother Yashoda she was protect the milk from the water. И так она спасла это молоко. Then Krishna become very angry. Но Кришна очень разгневался. Understand? Baby, this word. Sometimes baby that is called his word. What? What means?
Темпераментная. Stubborn. Why mother has stopped me to second breath? И вы знаете, дети, они иногда вот становятся такими упертыми. Почему эта мама мне не дала попить своего молока? This baby's conception. The baby become very angry. Baby Krishna become very angry. Это вот такое представление у детей, поэтому Кришна, он очень разгневался. Then baby Krishna said, okay, I will take revenge. И Кришна подумал, ну хорошо, я отомщу. I will give lesson to my mother. Я покажу урок своей маме. Because my mother stopped to second the breath. Потому что моя мамочка запретила, остановила меня пить свое молоко. So when Mata Jasoda, she was putting the milk from the oven, then Krishna, baby Krishna, took one small stone and broke the bottom of the butter pot. И так как мама Ишода, она побежала спасать молоко, Кришна, он отправился в другую сторону, он увидел, там стоял один горшок с маслом, и он взял небольшую палочку и разбил этот горшок. The small hole in the bottom of the butter pot. И он сделал там маленькую дырочку прямо у дна. Then the milk is coming from the butter pot. И вот это масло, оно тут же начало струиться и вытекать из этого горшка. Then Krishna is very happy. How his milk is coming from the pot. И Кришне было очень интересно и счастливо наблюдать за этим процессом, как там масло вытекало. And the milk completely was spread on the courtiers. И вот это Butter. и в общем, и вот это масло, вот эти сливки, они начали растекаться по полу очень красиво. But Krishna does not know. His feet completely wet with the milk. Но Кришна не заметил, что его стопы, они испачкались в этом масле. Then Krishna is thinking, maybe my mother will beat me. И Кришна подумал, ой, наверное, моя мама меня побьет за это. So Krishna left that place and went in another room. И тогда Кришна оставил это место и отправился в другую комнату. But when Krishna went, then all his footprints on the floor. Но когда Кришна направился туда, понятно, что он оставлял за собой следы. Then Krishna came another room and saw the butter pot hanging on the ceiling. И когда он пришел в следующую комнату, он увидел, что под потолком был подвешен свеженький горшочек с маслом. Then Krishna took the grinding bottle upside down and stood up. И тогда Кришна, он взял ступу, поднялся на нее и начал дотягиваться до этого горшка. And he was taking the butter from the pot. И он начал доставать масло из этого горшка. It and others also throwing and feeding the crows and monkeys. Немножко поел сам и начал кормить обезьян и ворон, которые туда слетелись. In the meantime, Mata Jasoda, she returned back to protect the milk from the oven. Then she saw all the milk and spread over the floor. И когда мама Ишода, она отошла от того молока, которое выкипало, и увидела, что ее ребенка нет, а весь пол он был залит молоком. Then mother was thinking, what will do now? Мама Ишода How is my подумала, baby is very cunning. а что же теперь делать? Почему мой ребенок это сделал? Then mother just said, okay, I will give him punishment. Мама Ишода, она подумала, нужно его наказать. So mother Jasoda, she took one small stick and she was chasing to Krishna, where the Krishna's footsteps. Мама Ишода, она взяла небольшую такую хворостинку и направилась по следам, куда же ушел Кришна. Then Krishna is feeding the butter. What's the monkeys and crows. When Mother Jasoda she came, then all the crows flying and monkeys also running here and there. И в это время Кришна, он кормил обезьян и ворон. И когда мама Ишода начала подходить, тогда эти вороны все тут же разлетелись, и обезьяны разбежались. Then Krishna turned his face back. Oh, Mother Jasoda she is behind him. И Кришна, он повернулся и увидел, о, мама Ишода, она ближе. Then Krishna is very clever. Но Кришна очень умный. Krishna jumped from the what is called? Udukal. Udukal means there's a grinding mortar. And coming outside of the house and running on the rural path of Vrindavan.
И Кришна, когда он заметил маму Ишоду, он спрыгнул с этой ступы и побежал на большую дорогу Вриндавана. Then mother said, no, I have to punishment to Krishna. Но мама Ишода, она подумала, я все равно должна наказать Кришну. And Krishna is running, and behind Mother Yashoda, she is also running. И Кришна помчался, и за ним погналась мама Ишода. Yesterday I told you, Namami Saram Sachidananda Rupam Lasad Kundam very nicely glorified about this lila. This lila is called Dam Bandhan lila. Mother Yashoda, she bind to Krishna with small rope in the waist of Krishna. Сатьяврата Муни в этой Дамадараштаке описывает прекрасную лилу, как мама Ишода связала Кришну к ступе маленькой веревочкой. Эта лила называется Дам Бандана лила. So not just becoming Krishna is running. Mother Yashoda, she is running behind to him. Итак, на чем мы остановились? Кришна, он помчался на эту дорогу, а мама Ишода гналась за ним. But Mother Yashoda, she runs faster than Krishna. Мама Ишода, она бежала быстрее Кришны. Then Mother Yashoda, she caught Krishna's back И в итоге мама Ишода поймала Кришну and сзади tried to beat to Krishna. и попыталась побить его. Then Krishna started to cry. Но Кришна заплакал. Yes, Rudantu muhur netra jugma mrijantam karambhuja jugmina satam kenetram muhur sasa kompos tridikanka kanto sitavivadamu dharam bhakti varna. So they were saying, so just I also explain this way, coming this way. Then finally Mother Yashoda, she bind to Krishna with a small rope. И в итоге мама Ишода она связала Кришну маленькой веревочкой. Actually, I told this story, briefly this story. The Krishna is not pleased with Mother Yashoda activities. И почему я рассказываю эту историю? Потому что внешне Кришна, он не был доволен тем, что как поступила мама Ишода. You understand? Krishna is sucking the breast milk, but Mother Yashoda stopped. Кришна пил молоко из груди мамы Ишоды, но мама Ишода остановила его. So Krishna is not pleased with Mother Yashoda. Поэтому Кришна, он был недоволен мамой Ишодой. So how will prove this is bhakti? И как же доказать, что это бхакти? Because we explain bhakti means what is exclusive pleasure for Krishna and who is favorable for Krishna. Потому что, как мы уже сказали, что бхакти это то, что приносит счастье Кришне, и то, что благоприятно для него. You understand? Понимаете? Bhakti dikha anukulleno Krishnanusillano. All the activities exclusive pleasure for Krishna and favorable for Krishna also. That is called bhakti. То есть бхакти это то, что приносит счастье для Кришны и благоприятно для него. Анукульена Кришнануншиланам. And Krishna is pleased. Krishna, he is not pleased with the activities of Mother Yashoda. Кришна, он был недоволен тем, как поступила мама Ишода. So how will say this is bhakti? Как же доказать, что это бхакти? This is bhakti or not? Это бхакти или нет? Another katha is explained this way. When Krishna entered the arena of Kamsa, Есть также другая история, где описывается, как Кришна, он пришел на арену Камсы. you know this story? Вы знаете эту историю? Akrura, he brought Krishna Balaram from Vrindavan to Mathura. Кришна забрал, Акрура забрал Кришну Балараму из Вриндавана и привез в Мадхуру. But Kamsa, he planned how to kill to Krishna. Но Камса, он все думал, как же убить Кришну. And Kamsa is planned this way. When Krishna Balaram entered in the arena, and that time anyhow, then all his associates killed to him. Камса спланировал все таким образом, чтобы, когда Кришна и Баларам они войдут на эту арену, тогда спутники, приспешники Камсы так или иначе должны убить его. And for this regard, Kamsa first he also feed the what is called the alcohol plus the elephant. That is equivalent of bhasti.
И самый первый план был таков, чтобы напоить слонов алкоголем, сделать их безумными. Then that the elephant completely got mad. Чтобы эти слона не полностью опьянели, обезумели. So consider this plan. When Krishna and Balaram entered in the arena, and that time Kubalai Hasti, that the elephant, attacked Krishna. И таким образом, когда Кришна и Баларам, они вошли на эту арену, тогда эти слоны не напали, безумные слоны напали на Кришну. But Krishna and Balaram, they are very expert. Но Кришна и Баларам, они очень искусные. And Krishna and Balaram very easy to kill the elephant, Kubalai Hasti. И они очень быстро убили этих слонов, этого слона. And Krishna and Balaram took out the, what is called, tusk of the elephant. И Кришна очень ловко и быстро вырвал бивень у этого гигантского слона And kept it on his shoulder, in their shoulder. и поместил себе на плечо. And people say, hey, what are you doing? But you have to give some presentation, my uncle. And comes. И все спрашивали: Кришна, зачем ты взял этот бивень? А он отвечал: ну я же должен что-то подарить своему дядюшке Камсе. This is called the culture, Vedic culture. If you go, your any relative house, not empty, you have to give some presentation. Это ведическая культура. То есть, если вы идете кому-то, особенности к родственникам, вы должны что-то подарить. Answer, ivory. Bhактиведанты. This is very expensive, so I have to give to Kamsa this thing. Этот бивень, он на самом деле очень дорогой, поэтому я должен подарить его Камсе. Gold or other things are insignificant in front of the ivory. Золото или какие-то драгоценные камни, они не столь значимы и дорогие, как этот бивень. So Krishna Balaram took that the, what is called? Tusk. Tusk of the elephant, and going this way. И поэтому Кришна и Баларам, они взяли по бивню и направились к Камсе. And then Kamsa also planned, if coming out from the Kubalai elephant, then Chanur Mustik, they will be killed to Krishna. И Камса он подумал, если слоны не смогут убить Кришну и Балараму, тогда два гигантских борца Чаруна и Муштика смогут это сделать. So Kamsa, he planned to kill to Krishna Balaram, and he guard for the four wrestlers, Chanur Mustik, Thor and Tusal. И там уже их поджидали 4 гигантских борца. Тянура Муштика, Chanura Mustika, two. Первые два это Чанура и Муштика. And Sol and Thor. Сол и Тар. They are, so Chanur Mustik, they are very powerful wrestlers. Чанура и Муштика, они очень могущественные борцы. Just they pretend to Krishna Balaram, hey, you are wrestling to us. И они начали подзывать Кришну Балараму: эй, сразитесь с нами. And Krishna Balaram, they okay, very nice. Кришна Баларам подумал: Then ой. Krishna Balaram, especially Krishna, he is also wrestling with Chanura. И Кришна начал сражаться с Чанурой. And Balaram is wrestling with Mustika. А Баларам начал сражаться с Муштикой. And Krishna is very happy with the wrestling. И Кришна был очень счастлив от этой борьбы. And Krishna is very happy with the wrestling with Chanura Mustika. Ему очень нравилось драться с ним. So this is bhakti maybe. И можно подумать, наверное, это бхакти. Because bhakti always is giving the definition. What is the definition of bhakti? Потому что какое определение у бхакти? How Krishna will be pleased. Как доставить счастье и удовольствие Кришне? But this is not bhakti. Но это не бхакти. Why? Почему? Because this is called the... Oh, Harikatha finish? No, you have it for some minutes, I just prepared. Why this is not bhakti? Почему же это не бхакти? Though Krishna is pleased with the wrestling with Chanura Mustika. Несмотря на то, что Кришна был очень счастлив сражаться с Чанурой и Муштикой. This is called the overextension rule. Это называется переизбыток. Though Krishna is pleased, but Chanura Mustika, they are aim and object
not giving pleasure to Krishna. Their aim and object are to kill Krishna. На самом деле, несмотря на то, что Кришне нравилось сражаться с Чанурой и Муштикой, но Чанура и Муштика, они не хотели порадовать Кришну, они хотели убить его. So for this regard, this is not bhakti. По этой причине это не бхакти. Although Krishna is not pleased with Mother Yashoda, И несмотря на то, что Кришна, он был недоволен Мамой Ишодой, because Mother Yashoda stopped to Krishna, taking her breath. потому что Мама Ишода, она остановила Кришну, когда он пил ее молоко. But this is also bhakti, Но under это также extension rule. бхакти. Under extension rule. А как это перевести, подскажите? So now this is bhakti. Why? Because Mother Yashoda, all her activities for Krishna's pleasure. Но это бхакти, потому что Мама Ишода, она это выполняла для счастья Кришны. Because Mother Yashoda, he stopped second breast to Krishna. Why? Because for the Krishna's pleasure. Мама Ишода остановила Кришну, когда он пил молоко, только лишь для того, чтобы доставить ему счастье. What the Krishna's pleasure? I told. А какое счастье? And now Я уже сказала об этом. Krishna is drinking my breast milk. Сейчас Кришна пьет мое молоко. But after a few minutes, Krishna will ask, Mother, give me milk product. Но через несколько минут Кришна он попросит что-нибудь, что сделано из коровьего молока. So if I not protect the milk which is falling on the oven, so how will give the milk product to Krishna? И если сейчас я не спасу это молоко, которое выкипает из котла, как же я потом смогу что-то сделать из него для Кришны? So I will again also explain this conclusion about bhakti. Krishnarthe akhil chesta parayan, Krishnarthe akhil bhagatta. Krishnarthe akhil chesta parayan means all your activity, all your activities which is favor for Krishna. И описывается, что Акил Чешта Парай это означает, что все ваши деяния должны быть направлены для того, чтобы это было благоприятным для Кришны. Or Krishnarthe akhil bhagatta. You have to everything give up which is for Krishna's pleasure. Кришнарте Акил Бхагаватьях. Вы должны оставить все для счастья Кришны. So in this way, our Vishwanath Chakravarti Pad very clearly explained this Suddha Bhakti. Yanna vilasita sunnam gyana karmadana pritam anukullena krishnanu bhaktiruttama. But when you practice Suddha Bhakti, devotional service, have to absorb with one specific sentiments, bhav. Но когда вы практикуете Шудда Бхакти, чистое преданное служение, вы должны погрузиться в одно определенное настроение, бхаву. If you have no sentiments, Krishna will not accept us. Если у вас не будет никаких чувств, Кришна этого не примет. Krishna accepts your bhav, sentiments. Кришна принимает ваши бхавы, That Sanskrit word that is called bhavagrahi janardana. Krishna accepts your sentiments, mood, bhav. Кришна принимает ваши бхавы, настроения. This is very important. Это очень важно. So bhakti this way. Anna vilasita sunnam gyana karmadana pridam anukulina krishnanu silanam bhaktiruttama. But anukulam is chesta. All your endeavors which is favor for Krishna. Анукула Майя Чешта. Все ваши деяния должны быть направлены для счастья Кришны. And heart should not cover with karma, jnana, yoga, tapasya. И сердце не должно быть покрыто кармой, гьяной, йогой и тапасьей. In the beginning, sadhak have need some knowledge, shastra. Вначале садхака он должен обрести определенное знание. But I tell you, there are three types of knowledge. Я расскажу вам, что есть три вида знания, гьяны. That is called tatpadartha gyan, tampadartha gyan, or jiva brahmoika. Так падартха гьяна, там падартха гьяна, джива брахма айка гьяна. Tatpadartha gyan, the knowledge about Lord. That is tatpadartha gyan. Так падарtха гьяна это знание, описывающее Господа. You have to learn shastra. Вы должны изучать шастры. Who is Supreme Personality of God is and Bhagavan. Вы должны знать, кто такой Верховный Господь, Верховная Личность Господа. Brahma, Vishnu, Shiva. So who is Supreme Personality of God? Брахма, Вишну, Шива, кто из них Верховный? People are thinking
they are three devatas are same, actually not. Некоторые люди, они думают, что три этих божества, они едины. На самом деле нет. Brahma, Shiva, they are called the servant of Lord Vishnu. Брахма и Шива – это слуги Господа Вишну. And Vishnu is the Lord. And is the supreme Lord who? Krishna, Varinandana, Samson Lord. Вишну – это Господь, но Верховный Господь – это кто? Враджендра-нандана Шьяма Сундар. Even Ram, Nishinha, all that is incarnation. Рама, Насимха и другие – это все его воплощение, инкарнация. So that means sadhak have to learn some shastra knowledge of the scriptures. Поэтому садака должен изучать гьяну, Писание, Священное Писание, шастры. Without knowledge of scriptures, you cannot properly do bhajan and sadhana. Без знания Писаний невозможно должным образом совершать баджан и садану, духовную практику. So first types of knowledge, that is called tattvadartha knowledge about Lord. И первый вид знания – это татпадартха гьяна, знание о Господе. And who is Bhagavan? Кто такой Бхагаван? Brahma, Paramatman Bhagavan. Браман, Brahma, the effulgence of Lord. Paramatma, super soul, who resides in the heart of all the living entities. And Bhagavan, who is Bhagavan? Krishna. Krishna Bhajan. Krishna's Bhagavan. Krishna. Now how is know he is Bhagavan? If I tell you are Bhagavan, are you Bhagavan or not? Of course. 6 bhagas. Owner of 6 bhagas. Who has 6 opulence? And he is called Bhagavan. И вот если вам сказать, кто из вот этих троих, то есть первое – безличный Браман, второе – Параматма, это Господь, который пребывает в сердце каждого, и третье – Бхагаван. Кто из них верховный? Бхагаван, кто это такой? Бхагаван – это тот, кто обладает 6 достояниями. What are the 6 opulence? Каковы эти 6 Who has достояний? 6 opulence is called Bhagavan. Тот, кто обладает 6 достояниями, зовется Бхагаваном. Vaisarja samukrasa virjasa jasa sri gyana vairagyaschaiva sanna bhagavad idingana. Who has 6 opulence is called Bhagavan. Тот, кто обладает 6 достояниями, называется Бхагаваном. Vaisarja, we have vast of opulence. Vaisarja, virja, is very powerful. Айшвария, он исполнен всего величия, Вирья, он очень могущественный. He controls to everyone. He controls Brahma, Shiva and others. Он управляет всеми Брамой, Шивой и другими. Name and fame, reputation. Яша, он обладает всей славой. Shri is very beautiful and Shri. ever fresh, youthful form. Шри, он очень прекрасен, и у него прекрасный Understand? юный облик. Conditioned soul and sometimes young, then after a few years become old. Обусловлен души в материальном теле. Они вначале юные, молодые, а потом они стареют, становятся But старыми. Bhagavan always were youthful form. Navajauvanancha. Но Бхагаван, он всегда юный. Understand? You can take your picture when you are 18 years old or when you are 81 years. Then take another picture. You can compare. Вы можете взять две фотографии и сравнить. На одном фото вам 18, а на другом 81. Интересно, есть разница? Who is 18 years old? Anybody here? Какой-нибудь здесь есть 18 лет? Raise your hand. Поднимите руки. 18 years old. Now take one picture. When you will become Сделайте фото. 81, opposite way. Then take another. You А cannot потом, когда вам you будет cannot use it. Go 81, and make. вы можете сравнить. Вы не узнаете, это ли я был вообще. But who is Bhagavan? He is always ever fresh, youthful form. Navajauvanancha. Bhagavan will never become old. Но Бхагаван, он обладает вечно юным обликом, он никогда не стареет. Understand? That is say very beautiful, youthful form. Шри, у него прекрасный юный облик. So for the Vaisarja, Virja, Jasa, Sri, Gyana. Gyana means a vast of knowledge. All Ved, Puran, everything manifested from him. Гьяна означает, что все виды знания проявляются из него. And Vairagya, he completely detached from the material things. И варяги, он полностью отрешен от всего материального. So he is called Bhagavan. И это Бхагаван. So Brahma, Shiva is not Bhagavan. Who is Bhagavan? Krishna, Varinandana Samsundari, the supreme personality of God. Брахма и Шива – это не Бхагаван. Кто Бхагаван? Кришна, Верховная Личность. So for this Srimad Bhagavatam gives evidence. Ete jangsa kala pungsam Krishnastu Bhagavan.
Ram, Nishima, different incarnation. Krishna, Venandana Samsundar, is Saint Bhagavan. И в Шримад Бхагаватам говорится, что Рама Кришна и другие аватары — это его воплощение, а Кришна — это Верховный Господь. So for this got Tatpadartha Gyan. First name, knowledge of the scripture, shastra. И первое — Татпадартха Гьяна, знание о Господе, которое описано в Священных Писаниях. Second type of knowledge, what did he say? Could you remember? Tampadartha Gyan, knowledge about soul. Второй вид знания называется Там Падартха Гьяна, знание о вашей душе. Then, what is the soul? Какова душа? What is the soul? Вы знаете души своей? Soul is the part and parcel of Lord. Это мельчайшая частичка Господа. Mamai Vangsa Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. Bhagavad Gita. Hey, Arjun, listen. Mamai Vangsa Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. All the living entities, they are my part and parcel and eternal and transcendental. В Бхагавад-гите Кришна говорит, что все живые существа являются моими мельчайшими частичками, и они вечные и трансцендентные. That means he said, Lord, he is called the great conscious being, that is called Brihad Chaitanya. Or Jivas, that is called Anu Chaitanya, very molecular conscious being. Кришна — это Брихат Чайтанья, как бы великое сознающее, а Джива — это Anu Chaitanya. Ану Чайтанья, маленькие сознающие Very существа. molecular, but conscious being. Молекулярные, но они обладают сознанием и также представляют из себя Сачитананда. As like fire, big fire, and a spark of the fire. Наподобие как гигантский пожар и искры, которые из него исходят. Compare. Lord is as like big fire. Our Jiva's mind as like the spark of the fire. Такое сравнение. Господь, Он подобен этому огромному пожару, огню. А Джива — это как маленькие искорки, которые исходят из него. Soul resides this body is working. Душа пребывает в этом теле, и поэтому оно двигается. And when soul goes out, that time the body is useless. А когда душа выходит из тела, тогда тело оно становится полностью инертным и бесполезным. Now we're eating, sleeping, speaking, walking, and everything we are doing. But when soul goes out, then this is called dead body. Сейчас мы ходим, кушаем, гуляем, занимаемся различной деятельностью. Но когда эта душа вылетает из тела, тогда это тело зовется мертвым. So I'm saying because you have to learn knowledge about the soul. Поэтому вы также должны knowledge about the soul. изучить знания о душе, там Падартха Гьяна. Then third, what did he say? Jiva Brahma. Oneness with the Brahma and Jiva. This type of knowledge have to remove from the heart, reject. И третий вид знания Advaitavad. называется Джива Брахма Айкя Гьяна, то есть единство души и Господа. И это знание, которое обладает Брахмавади, то есть они это культивируют. И этот вид знания вы должны отвергнуть и полностью искоренить из своего сердца. So for this regard, Anna Vilasudam Gyana Karmati Anabhritam. Anukul Gyana Karmati Karma Yoga Tapasya. This is not covered with our heart. But in the beginning, we have to perform all our activities. Карма, йога и тапасия, они полностью покрывают наше сердце. But what you will do, you offer to Krishna. Но что бы вы ни делали, вы предлагаете Кришне, это называется бхакти. Our six finish. Vrindavan Vihari Lal ki jai. Govinda Bala Hari Gopala Go. Govinda Bala Hari Gopala Go. Govinda Bala Hari Gopala Go. Thank you for your kindness. Give shelter to us to speaking Hari Katha. Спасибо огромное, что предоставили этот центр для того, чтобы я рассказывала Харикатху. And especially, what is it? Vishnu Priya and Krishna Saran Prabhu. В особенности Кришна Шарана Прабху to Krishna Katha. И Вишну Приya Диди, что помогли здесь, чтобы здесь звучала Харикатха. Guru Gauranga Lord Chaitanya Mahaprabhu Radha Krishna give blessing to them. И пусть Шри Гуру Гауранга, Гадхарвика Гиридхари дарует вам свои благословения. And Krishna Bhakti Siddha Bhakti.